ഇന്നത്തെ കാറുകളുടെ പരിചയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വണ്ടി പറക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, നീന്തുന്നു. എന്നാൽ ഗോൾഡൻ 90s 80s കാലഘട്ടത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാറുകളുടെ പരസ്യം വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ 5 കാറുകളുടെ ആഡ്സും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാ കണ്ടുപോകാം. Santro. They chased me. They convinced me to advertise the Hyundai Santro. कहाँ गई? Oh, बढ़िया कार है. Oh, बढ़िया slogan सोचना पड़ेगा. Whoa, whoa. What's unique about the Santro? The most powerful Epsilon engine, computerized multi-point fuel injection. Santro actually drives longer per liter. और भीड़ भाड़ में भी driving easy. अरे सीटी आपके लिए नहीं बजाई दोस्त. Slogan idea. Power ही power. क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? Santro also has the international tall boy design, which means more headroom, leg room, more luggage space. Slogan idea: space ho to AC. Oh, shut up. Santro is India's first multifunctional car. Office, school, shopping, holiday, weekday car, weekend car. Weekend car. क्या बोला तुमने? Complete family car. यही तो मैं भी कहना चाह रहा था. It's the complete family car. Hyundai Santro. लाइटिंग आई कि नहीं? ताजी नमस्ते, बुआ जी हेलो हेलो, चाचा जी बोल रहे, बाबूजी मामा जी आए कि नहीं? साड़ियाँ ठीक है, गहने सही है, और लड़कियाँ पार्लर गई कि नहीं? और बैंड वाले आ गए, सब फिट कर दे. मारुति ओमनी. दूल्हा है कि नहीं? Say hello from TCM Daewoo. She told me she never cared for Ruhi's diamonds. Who needs diamonds, she'd say. She'd always tell me that she never wanted a nice big house. Who would go around cleaning the place, she'd say. She'd always tell me that she never wanted to see the world. You are my world, she'd say. So, when I finally had the money to buy her a Cielo, I bought her one and I handed her the keys. Say hello from TCM Daewoo. One look at it and she said, "What's the point, Nikhil? I'm happy with my little car." Liar. Nice schooling. Thank you, sir. Sporty. And spacious. Thank you, sir. Great sound. 4-door speaker, sir. Not bad. Oh, घर बसाने जा रहे हो? Good choice, son. चलो.